If, if possible, we'll start next topic, either gravitation or rotation, right? So in work energy power, we have seen different modes of finding work and what are the formulas for energy and what is power. You know, based on that, we'll solve previous year questions. Okay, let me show you questions of previous years on screen. You please solve it. Try to find out the answer. Right. So we'll start with this question. 1 and 2 I will solve. 1 and 2 I will solve on the screen. See, a bit easiest one is third question. Now time is 7:04. I'll give you 1 minute time. Can you please solve it and tell me the answer? Please, all of you, please try. Yes, sir. Yes. Time up. Any answer? See how to solve this question. A particle of mass 0.5 kg displaced from initial position is 231, final position is 432. By applying a force of 30 Newton, which is acting along I plus j plus k. Find work done. Find work done. Right. Since it is a vector notation, we have work done formula. What is that? F dot S. F dot S. Now we can implement the given data into F dot S or it's in Fs cos theta. First, let me write the vector notation. What is vector notation? First, you write position in terms of vector. How? Initially, it is given 2, 3, 1. Finally, it is given as shown in figure 4, 3, 2. So, can we make a vector here? First, suppose see, I started my walking here. Initially, I am at 20. I'm just walking. Stop. Finally, I'm at 50. Can you please tell me how much distance I walked? 30, sir. 30, sir. How you are doing? How you are doing? Final minus initial. Same way, here also final minus initial is given. This is final location. This is initial location. Just I want a vector format. Everybody, final minus initial. X-axis of final minus initial 4 minus 2. 4 minus 2, that is 2. Similarly, in y-axis, similarly in z-axis. If I make a vector notation, it will be 2y plus, see here, y-axis final location 3, initial location 3. So displacement mode 3 minus 3, that is 0. Whereas z-axis 2 minus 1, that is k. This is S vector. Right? Now, I need to substitute here force vector. Can anyone say what is force vector here? Is it I plus j plus k? Then what is 30 Newton? See, 30 Newton is acting along I plus j plus k. Then how to find its actual vector? It's like 30 Newton into unit vector of I plus j plus k. How to find unit vector of I plus j plus k? Right? If a vector is given a bar,
its unit vector will be a bar by mod A. This is the formula. All of you please try to understand. Please make a note of it, because in regular class, in CBSE board or state board, these are not required. In competitive exam, they are focusing on it. Right? So displacement is given final minus initial. I found a vector. Also, force vector is given now by using a bar by mod A. This is what unit vector. Here instead of this, I can keep a cap. Just a minute. Instead of this, I can keep a cap so that I can clearly convey you. It is unit vector. Unit vector. Right? Romba confused irka? I'll give you a simple trick. See, tell me what is force, scalar or vector? Force is scalar or vector? Scale. Force is vector. Vector means it's required both number and direction. Right? So number is 30. What about direction? Adhikaga A by mod. Right? So what is A by mod A? Here it is given I plus J plus K. I want a direction vector. Direction vector is nothing but A by mod A. That is I plus J plus K by its magnitude, root of 1 plus 1 plus 1. That is root 3. This entire thing plays the role of F. Okay. Now I need to keep here this entire thing. See this I plus J plus K. I need to write here I plus J plus K by root 3. Here space constraints, let me write again. If I write here, F is a vector. So I need number and direction. Number will be taken care by 30. Direction will be taken care by I plus J plus K by root 3. This entire thing will decide. This entire thing will decide direction. This will decide number. Right? Similarly, what is S final minus initial that we already found, that is 2I plus K. If you do this, you'll get the answer. That's all. In between, dot product. Okay. If I do this, I'll get answer like 30 by root 3 into dot product of I plus J plus K into 2I plus K. That is 2 plus 0 plus 1. So this is my final answer. 30 into 3 by root 3 joules. That's all. 3 can be written as root 3 into root 3. You can write 3 as root 3 into root 3. Then I can cancel here root 3 and root 3. So final answer 30 root 3. This is the final answer. Right? Please make a note of it. It's very, very, very important question. Again, I'm repeating. Work done is equal to force vector dot S vector. Force is a vector, so I need number and direction. Number is given 30. What about direction? So people will directly substitute I plus J plus K. No. If a vector is given, its direction vector formula is A by mod A. A by mod A. Where A is vector, mod A is its magnitude. So here 30 will take care of number. I plus J plus K by root 3 take care of direction. Altogether, I'll get the answer 30 root 3. Now, is it clear? Any doubt? If you have any doubt, please rise. Very good. Sir, Sir, displacement అని ఎస్ கண்டுபிடிச்சது தெரியல. அதானம்மா பாருங்க, நீங்க இங்க இருக்கீங்க, இங்க இருந்து இங்க போயிட்டு இருக்கீங்க. இங்க ஒரு நேம் போர்ட் இருக்கு.
நம்பர் என்ன தெரியுமா 6. இங்க ஒரு நேம் போட்டு இருக்கு. நம்பர் என்ன தெரியுமா 8. How much distance you walked? 2 சார். எப்படி சொல்றீங்க? ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல். கரெக்ட்டா? எஸ் சார். அதே மாதிரி டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்க்கு ஃபைனல் லொகேஷன் கொடுத்திருக்கு. யார் அது? இது ஃபைனல் லொகேஷன். இனிஷியல் லொகேஷன் கொடுத்திருக்கு. அது இது. ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பண்ணுங்க. x ஆக்சிஸ்ல ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் 4 minus 2, that is 2 for x axis. So I போடுங்க. y ஆக்சிஸ்ல 3 minus 3, y axis 3 minus 3 0. இப்போ 0 j போடுங்க. z axis 2 minus 1, that is 1, k போடுங்க. That's all. So 2i plus 0j plus k. That's why I written here 2i plus k. Understand? ஓகே சார். All of you please copy this, because to entertain you I can give you very simple questions, but this is the level of NEET and JEE. In regular school definitely they won't discuss. In regular school they can discuss like fs cos theta, area under fs graph, that kind of questions they can discuss. Sir, Yes. root 3 எப்படி சார் வந்தது? Root 3 see, இப்போ என் கையில ஒரு வெக்டர் இருக்கு. நான் ஃபார்முலா மாதிரி சொல்லிடுவேன். if vector a is xi plus yj plus zk, அதோட மாடுலஸ், தட் இஸ் அதோட மேக்னிடியூட் ஃபார்முலா என்னன்னா root of x square plus y square plus z square. ஒரு வெக்டர் கொடுத்துட்டு அதோட மேக்னிடியூட் வேணும்னா இதான் ஃபார்முலா. ஓகே, இப்போ இந்த வெக்டர் என்ன கொடுத்திருக்கு? i plus j plus k கொடுத்திருக்கு. அதோட மாடுலஸ் வேணும். எதுக்கு வேணும்? அது வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? Because force is a vector, so எனக்கு நம்பர் டைரக்ஷன் வேணும். நம்பர் is 30. Direction a by mod a. How to find direction? A by mod a. A is vector I plus j plus k. Mod a root of x square plus y square plus z square. I பக்கத்துல 1 இருக்கு, j பக்கத்துல 1 இருக்கு, k பக்கத்துல 1 இருக்கு. Therefore root of 1 plus 1 plus 1, root 3. Did you understand? Yes, sir. Then I'll give you a bit easy question. Try to solve this. Try to solve this question. All our previous questions. I spent nearly 4 hours to cut copy from previous NEET and JEE. In the question பண்ணுங்க. A particle of mass m, mass 1.1 kg, subjected to force which varies with the distance as shown in fs graph கொடுத்திருக்கு. If it starts a journey at x equal to 0, its velocity at x equal to 12 is. I want velocity at x equal to 12. இங்க வரும்போது அதோட velocity வரும். Other question. Come on, do it. Try it. All of you please try it. Today if term permits, we'll start a new chapter. Many answer. Yes, சொல்லுங்க. Area under fs graph, can anyone say what is area under fs graph? Area under
Fs, that is force and displacement, or Fx graph, anything. Fx or Fs. F for force, X for displacement. Can anyone refer previous notes and tell me? Now the pona class lo sonna adu munadi sonna. Area under Fs graph. $80, sir. Huh? 80, sir. LP 80 meters square. புரியல எனக்கு. LP என்ன? Okay. Area under Fs graph is nothing but work done. Because area is nothing but product. F and S ஓட product பாடுங்க Newton meter. Newton meter is unit for work done. Right? I told you different ways of finding work done. ஞாபகம் இருக்கா? Different ways of finding work done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. சொல்ல முடியுமா? Can you recollect? First one நான் சொல்றேன். Fs cos theta or F dot S or area under Fs graph. Sir, integration of f dx. Super yeah. Integration of F dx. அப்புறம் Change in kinetic. Change in kinetic excellent. energy. அந்த formula தான் இப்ப எனக்கு வேணும். Exactly, I'm looking for that formula. Right? So these are all different ways of finding work done. Based on the situation, I can choose Fs cos theta வேணுமா முன்னாடி क्वेश्चन அத பண்ணிட்டேன். Or F dot S, area under Fs graph, integral F dx. Another formula நீங்க சொன்ன மாதிரி change in kinetic energy. Just I'm waiting for this formula from your side. Very good. I'm very happy. Okay? நீங்க just நம்ம physics class வரும்போது முன்னாடி class or just 5 to 10 minutes refer பண்ணிட்டு வாங்க. Right? So here work done formula area under Fs graph. அச்சா இப்போ இது Fs graph தானே, இதோட ஏரியா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதுல ஏரியா சொல்றதுக்கு இதுல 3 பீஸ் இருக்கு. இது ஒரு பீஸ், அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பீஸ், அப்புறம் இது ஒரு பீஸ். இப்போ எனக்கு ஏரியா வேணும். That is A1 plus A2 plus A3. A1 shape என்ன? Triangle, half into base into height. இது square or rectangle, length into width. Again மறுபடி area 3, half into base into height. எனக்கு நீங்க 3 calculate பண்ணிட்டு total area எவ்வளவு வந்துச்சு மட்டும் சொல்லுங்க. Then I'll continue. Make it fast. Half into base into height, half into 4 into 10. Next, length into width, that is 4 into 10. Next, half into base into height, that is half into 4 into 10. இது தனித்தனியா பண்ணிட்டு எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க எவ்வளவு வந்துச்சு. I guess 60 or 80 தான் வந்துரும். Sir, 80. 80. Correct. 80, 80 sir. correct. 80 correct. Very good. 80. Very good. 80 correct. But question பாருங்க ஒரு வாட்டி. Question வந்து find work done and I will be very happy. 80 வந்துச்சு. ஆனா question அது இல்லையே. Find velocity at x equal to 12. இந்த இடத்துல velocity எவ்வளவு முத question. இந்த இடத்துல what is the velocity? மது final velocity initial velocity ஆ கேக்குறது. Final velocity. இங்க ஒரு லைன் கொடுத்திருக்கு பாருங்க. It start from rest. அதோட மீனிங் என்னடா? அப்ப initial velocity எவ்வளவு? 0. That's all. 0. Okay, no problem. Yeah. Now I'll use work done. We have another formula, that is change in kinetic energy. What is kinetic energy formula? Half into Half mv square. mv square. So mv change square. means half m v square minus u square.
That is final velocity, final kinetic energy minus initial kinetic energy. Half mv square minus half mu square. If I take half m common, I'll get this. Right? அப்போ இந்த half mv square minus mu square இதெல்லாம் சேர்த்து யாரு? Work done. இதெல்லாம் சேர்த்து work done. But work done எனக்கு தெரியுமே 80. Right? இங்க பாருங்க இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்றது? So 80 is equal to half mass value is given 0.1 kg into v square அதோட எனக்கு வேணும் u square 0. Solve this, you'll get the answer. That's all. Solve பண்ணிட்டு எனக்கு v மட்டும் சொல்லுங்க. ஆப்ஷன்ல இருக்கா இல்லையா பாருங்க. 40. 40. 40 sir. Very good, correct. 18 into 2 160. அப்புறம் இந்த 1/10 அந்த பக்கம் போய்டும். v square is equal to 1600 வருது. v square is 1600 வருது. So v is equal to 40. This is the exact pinch of JEE mains and NEET. All these questions are from previous papers. நீங்க இந்த அளவுக்கு நீங்க prepare பண்ண போதும். Right? So answer is 40. Okay. Now I'll give one more question. You please try. Sixth question பண்ணுங்க. அதுக்கு முன்னாடி question பார்க்கலாம். Sixth question பாருங்க. If you feel difficulty, I will do. The displacement of a particle moving in one dimension. So given it is 1D motion. It's clearly given that it is 1D motion. Right? So the displacement body வந்து 1D motionல போயிட்டு இருக்கு. Time and displacement equation கொடுத்திருக்கு. T is equal to root x plus 3. எனக்கு என்ன வேணும்? Work done by the force in first 6 seconds. யோசிடுங்க. I'll give 1 minute time. Time is 7:25. Till 7:26 I'll give time. Please think of it. Please think of it. So work done பண்றதுக்கு என்னென்ன formulas இருக்கு? These are the formulas. Fs cos theta, F dot S, area under Fs graph, integral f dx, change in kinetic energy. Right? இப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணா இந்த क्वेश्चन பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? அது மட்டும் நல்லா யோசிச்சுங்க. integral f dx. Integral f dx சரி, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அத தோணுது. நல்லா பாருங்க. W is equal to integral f dx is applicable when force equation is given. For suppose they given F is equal to x square minus 2x plus 1. For suppose இப்படி கொடுத்திருக்கு. Then I can go for integral f dx. ஆனா இங்க force equation கொடுக்கலையே. There is no force equation. Oh Bhagwan, how to find? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அத தோணுது. எப்படி தெரியுமா? ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்கு. அப்ப போடு integral f dx. ஆனா வரலையே. What to do? So integral f dx இந்த கேஸ்ல அப்ளை பண்ண முடியல. விட்டுருங்க. When plan A is failed, plan B is there. இன்னொரு மெத்தட் ஏதாவது இருக்கா யோசிச்சுங்க. Change. ஆமா, change in சரி, work done is equal to change in kinetic energy. இது பண்ணலாம். இது பண்றதுக்கு எனக்கு velocity வேணும். velocity கொடுக்கலையே. Because half mv square. பாருங்க எப்படி பண்றது. நல்லா கவனிங்க. இது இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. So here t is equal to root x plus 3 அப்படி கொடுத்திருக்கு. Can I do like this?
root x is equal to t minus 3. I'll do now squaring on both sides. If I do squaring on both sides, see, can I get like this? Can I get this? X equal to, what is t minus 3 whole square? T square T square plus plus 9 plus minus 68. 2 into 2 into 3 into t. 3 A, into very good. 60, sir. 60. A minus b whole square. Very good. A square plus b square minus 2ab. Legends will say, some legends will say, t square plus 9. No. Everybody, a minus b whole square is not a square plus b square. Right. Acha. Buddha, my name is Buddha. Right. Now I have displacement equation. Displacement equation, differentiation pannunga. If I do differentiation of displacement equation, enna vandrum? Velocity vandrum. Correct? So if I do differentiation of this, I am doing differentiation of this. If I do differentiation, Swati. Yes, sir. In the pakkam pona differentiation. In the pakkam vandra integration. Right? Yes, for displacement, do differentiation, you will get velocity. Do differentiation, you will get acceleration. If for displacement equation, if I do differentiation, I will get 2t plus 0 minus 6. It is velocity. Achha. Therefore, finally, I have velocity equation of the given object. That velocity equation is 2t minus 6. That's all. This is what velocity equation I had. Acha. Now, what is the question? Question is find work done by the force in first 6 seconds. First 6 seconds, what is the work done? Other question. Right? If t is equal to 6 podlama. First 6 seconds. Okay, paranga. Do you know work done is equal to change in kinetic energy? That is half m v square minus u square. Now I am in need of v and u. Now what is u? Initial velocity. To get initial velocity, substitute t is equal to 0. If I substitute t is equal to 0, I will get initial velocity. So what is initial velocity? Minus 6. Minus 6. Till what time you need to find? Till first 6 seconds. Right? Upon to find final velocity, substitute t is equal to 6. T 6 podunga, upon final velocity vandrum. Evlo vandichu parunga. 6 to 12 minus 6. Right? Ipo initial velocity minus 6. Final velocity 6. Appo u place lo minus 6, v place lo 6. Idhula substitute pannunga. Answer 1. That's all. 0 joules. 0. That's the answer. 0 is the answer. Every question. Definitely in school, 100% they won't discuss, because competitive exam level question this is purely NEET and JEE question. Dear children, last 2 classes we discussed basics and formulas and different numericals of work energy power. Again, this class I can make you entertained by giving simple questions to make you happy, but that is not our intention. Our intention is to discuss, to prepare, to make you strengthen. நீங்க ஜிம் போயிட்டு simple weights எடுத்துனா கடைசில ரிசல்ட் வராது. அன்னைக்கு மட்டும் நீங்க ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணலாம். கடைசி ரிசல்ட் போயிடும். Same thing. I am just discussing NEET and JEE questions I selected from NEET and JEE. Right? If you are able to understand, our target is reached. Maybe நீங்க first time பண்ணாம இருக்கலாம்.
But if you're able to understand the approach, that's all. You are on track, right? So this is one question which is asked in previous exam. Again, I'm repeating here. In the first in the equation பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் integral fdx பண்ணலாமா அப்படி தோணும் because equation கொடுத்திருக்கு. But see children, the equation is not force equation. If the equation is force equation, we can happily find integral fdx. It is not force equation, then what to do here? They immediately recollect, is there any way to find a graph between fs? Not possible. Is there, just you think of all the ways, fs cos theta, f dot is area under fs graph integral fdx, right? அப்படி think பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு மெத்தட் என்னன்னா சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி உடனே ஞாபகம் வந்துச்சு. அச்சா, கைனடிக் எனர்ஜிக்கு வெலாசிட்டி வேணும். ஓ, அப்போ இங்க எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண வெலாசிட்டி வந்துருமே. ஃபர்ஸ்ட் அந்த தாட் யாருக்குமே வராது. இந்த மாதிரி நீங்க 2-3 நியூமெரிக்கல்ஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி திங்கிங் வந்துரும். ஓகே, அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு டூ டிஃபரன்ஷியேஷன், யூ வில் கெட் வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி இருக்கு, அதுல இனிஷியல் டைமும் ஃபைனல் டைமும் அங்க தருவாங்க, எக்ஸாம்ல டெஃபினட்டா தருவாங்க, ரைட்? ஃபைனல் டைம் இனிஷியல் டைம் போடுங்க, வில் கெட் இனிஷியல் வெலாசிட்டி, ஃபைனல் வெலாசிட்டி. அதை வச்சு சேஞ்ச் இன் கேல போடுங்க, ஆன்சர். தட்ஸ் ஆல். But did you all understand this? Yes, sir. மெயின் ஜேஇ மெயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க. இதுல பாருங்க என்னென்ன கான்செப்ட் கவர் ஆயிடுச்சு. இந்த क्वेश्चन பண்றதுக்கு அப்புறம் 1D மோஷன் டச் பண்ண தேவையில்லை, டிஃபரன்ஷியேஷன் டச் பண்ண தேவையில்லை, நெக்ஸ்ட் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார்முலா டச் பண்ணிட்டாங்க. See, many concepts they covered in single question. Okay, then next question, you just copy this, we'll go for next question. Okay, now I'll do one question, you just listen. ஃபர்ஸ்ட் படிங்க இந்த क्वेश्चन. இந்த மாதிரி क्वेश्चन பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் பயம் வந்துரும், பட் செம ஈஸி இது. I'll do step by step. You just read the question. Consider the system as shown in figure. ஒரு புள்ளி மாஸ் சிஸ்டம் இது. Coefficient of friction between the block and table is given 0.5. The system is released from rest. Find the work done by the friction from the time the system starts moving to the time when the speed of the block is 10 meter per second. எதுவுமே புரியல, இன்னொரு வாட் படிங்க. Then look at the diagram. You can understand something. Okay? இங்க பாருங்க. I'll do step by step. First you listen, then I'll give sufficient time to copy it. இந்த question பாருங்க. The given figure la coefficient of friction is 0.5. So இங்க coefficient of friction கொடுத்திருக்கு. Here that is given 0.5. அச்சா, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? work done வேணும். Find the work done in the question. By the which force? Gravity force, tensile force, friction force. Find the work done by friction. அப்போ friction எங்க ஆக்ட் ஆகுது? அந்த ரெட் கலர். ஓ, அப்போ இந்த இடத்துல மட்டும் தான் வர்க் வேணும். அச்சா, work from where to where, when to when? From the time the system starts moving, ஆரம்பத்துல இருந்து when the speed of the block is 10 meter per second. அச்சா, அப்போ ஆரம்பத்துல இருந்து speed of the block 10 meter per second வந்த வரைக்கும் find work done by friction. That question, that's all. Okay.
எப்படி கால்குலேட் பண்றது? see again same story here. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? work done. What are the work done formulas? Work done is equal to F dot S. Work done is equal to Fs cos theta. Work done is equal to integral f dx. Work done is equal to area under Fs graph. Work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to minus of change in potential energy. These are different compounds. Now let me eliminate the non-suitable equation. Definitely area not useful, integration not useful, because here equation is not given, right? No vector is given or no angle is given, so theta also to some extent theta also not useful. But எனக்கு என்னமோ தோணுதா இதா பார்க்கலாமா தோணும். சார் we'll check, right? So mass கொடுக்கல, அதுக்கப்புறம் velocity டைரக்டா கொடுக்கல, velocity சம்பந்தப்பட்டு டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்றதுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல, right? So I can't do this. அச்சா, இப்போ என்ன பண்றது எப்படி பண்றது? சரி, எனக்கு என்னமோ இந்த ஈக்குவேஷன் ட்ரை பண்ணலாமா தோணுது. we'll check first, right? I need work done by whom? Friction. First you find frictional force, அதுக்கப்புறம் யோசிக்கலாம் how to find frictional force. Draw free body diagram. Friction எங்க இருக்கு? இந்த இடத்துல இருக்கு. Draw free body diagram. That's all. Can anyone say what are the forces acting on it? Frictional. One is weight. Always keep it in mind. Weight always acts. That is W equal to mg. Right? How much it is? Mg. M is 1, G is 10. அப்புறம் normal reaction. Very good. Normal reaction. It acts like this. Right? So this is what normal reaction. அதுக்கப்புறம் பாடி எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது? பாடி going right side. இதனால it goes down. அப்போ obviously it goes this side, right? Body is willing to go right side. அப்போ friction force acts on Left side. friction always crying force. போகாதே தள்ளி போகாதே, that is frictional force, right? நான் எந்த டைரக்ஷன் போனாலும் வேணாம் சொல்லுது, அதான் frictional force, right? That's all. இப்போ புத்தா உனக்கு என்னடா வேணும்? frictional force வேணும். எதுக்குடா? அதை வச்சு என்னடா பண்ண போறேன்? Work done is force into distance. எந்த force? Frictional force. அச்சா, first let me find frictional force here. What is frictional force formula? Can anyone recollect? We have done it. F is equal to mu n. very good. N. Super. F is equal to mu into n. Mu value is given 0.5. 0.5. 0. Can anyone say from diagram what is normal reaction value? 10. That's mg. all. Very good. Because at equilibrium, upward force equal to downward force. So normal reaction will be 10. Right? So what is frictional force? 0.5 into 10. That is 5 by 10 into 10. 5 into 10. Achha. Okay. I feel very happy. Because work done formula Fs. Other F vandichu. Because எனக்கு work done because of friction தான் வேணும். Now my next duty is S. How to find S? அதுக்காக இங்க ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, from the time body starts moving and speed of the block is final speed கொடுத்து. Final speed is given. V கொடுத்திருக்கு 10. Initial u is equal to 0. How to find S? எனக்கு S தான் வேணும். I want S. Final minus initial 10. நீங்க final minus initial போடனா என்ன வந்துரும்டா? Change in velocity வந்துரும். அது எதுக்கு எனக்கு? S வேணும்.
உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? V square is minus U square is equal to 2AS. 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 right? So Bye அந்த bye. 2A yes, that's all. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஆக்சலரேஷன் வேணும். அது சிம்பிள், பிகாஸ் மாஸ் இஸ் given, right? So how to s calculate பண்ணிட்டு இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணு, அப்போ s வந்துரும். f இருக்கு. if I have s, I'll use frictional force into அதோட displacement. அதான் ஃபைனல் ஆன்சர். That's all. Right? Frictional force 5. S தெரியாதே, அதுக்காக I'm doing this to find S. Right? Again அதுல U தெரியும் 0, V 10, V square 10 square. Right? So I can substitute here 10 square minus 0 divided by 2 into A. அந்த A மட்டும் தெரிஞ்சுனா that's all, yeah, problem over. If I find A, I'll get S. If I get S, I'll substitute here. If I substitute in F and S, I'll get work done. That's all. This is the linking of the problem. Again, I'm telling you, if you are not able to solve the question on your own, no problem. No one can solve this kind of question first time. But if you are able to understand each and every step, see here, frictional force formula, pulley and block system movement, work done formula, 1D motion formula, everything is included. This is what perfect competitive exam, right? இப்போ பாருங்க, how to find acceleration, right? Paruங்க. Now how many bodies are there? 2 bodies are there. Draw 2 free body diagrams. You will get 2 equations. Solve it, you will get acceleration and tension. அது ஒரு மெத்தட், right? அது இல்லாம ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லிடுவேன். ஆன்சர் -50. Very good. Shrija already solved that. We'll check whether -50 or not. We know F is equal to ma. F is equal to, then acceleration is F by m. From this I want A, that is F by m. Acha. So if I take this entire system, there are 2 forces. One is supporting, one is not supporting, right? You consider any one body. For suppose I am considering F total by m total is equal to net acceleration. Is the formula. Okay. If I consider this 2m block, who is helping the 2m block to come down? Obviously, its weight 2g. Which is not helping. Is there any other force which is disturbing 2m block? Is there any force acting opposite to the direction of the 2m block? Normal force. Tension force. Tension. Normal force comes when it is sitting on any plane. 2m is not sitting on any plane. Gravitational force. Gravity force is supporting 2m. Gravity force impact பாருங்க. Gravity force impact. Wait. Right? So that 20 is Tension. Force. Tension. Tension is one force if I break the system, but I consider this entire system, I consider this entire thing as a single thing. This entire thing I consider like a single block. Tensile force வந்துரும் எப்போ? If I break it. ஆனா நான் break பண்ணலையே. புரியுதா? Tensile force நான் break பண்ண எப்படி வந்துரும் தெரியுமா? இப்படி வந்துரும். நான் break பண்ணலையே. அப்போ there is no question of tensile force. நான் சொல்லட்டுமா? இங்க பாருங்க. In the direction of frictional force இருக்கா, red color frictional force. That frictional force is acting in this direction. In this direction when frictional force is acting, you tell me 2m will go up or down?
When someone is pulling 2m in the direction of red color arrow, you tell me whether 2m will move up or down. Up. Up. Right? Other disturbing force. That is called disturbing force. Right? I'll tell you one more method. I'll give this method, then I'll give you another method. Easier follow. Right? So here my intention is to find acceleration. So how will I find? Just watch. Oh, Padmaji also give an answer -50. Very good, very good. Now method one is F net is equal to MA. If I look at this 2m block, on this 2m block, let me find acceleration, that is F by m. The total supporting force is 20, opposing force is frictional force, that is 5, divided by total mass 3m. 3m where m is given 1 kg. So acceleration is 20 minus 5, 15 by 3, that is 5. Achha. I got acceleration. Now substitute that acceleration here, that is 5. If I substitute that acceleration, I'll get S value. So S value will be V square, that is 100, minus U square, that is 0, divided by 2 into 5, that is 10. Is the S value. Right? If I solve this, I'll get the answer as 50. That's it. Because 3 into it. Okay? 5 2s are 10, 100 by 2, 50. So answer is 50 joule. 50 joule. Buddha, why negative? Because friction here. Friction force always acts negative side. That's why negative. Here the thing is finding acceleration. Below the line. Did you understand how I found acceleration? Do you want me to say any other method? No, sir. No, sir. So acceleration is total force by total mass. Which force is supporting or the plus? Which is not supporting or the minus? Here 20 is supporting. Friction force is not supporting. That's why I did 20 minus 5. And total mass is 2m plus m, 3m. M is given 1. I substituted. That's all. Okay. Now, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So please prepare at this level for competitive exam. Okay. So can we start next chapter? Which topic you need? Gravitational system of particles. In the chapter when? Gravitation. Gravitation, sir. Gravitation, sir. Gravitation. Okay. So we do gravitation. Sir, will you send this PDF? But this PDF, some questions are a bit difficult. If you don't feel fear, I'll send. Yes, sir. Or else I'll do one thing. Whatever I solved here, I'll make it cut and sign that PDF. Okay? Yes, sir. Thank you. Okay. Okay, sir. So let me introduce a. Just a second. I'll open a new thing.
Okay. Share it. Okay. அடுத்த சாப்டர் என்னன்னா கிராவிடேஷன். Very, very interesting topic. A bit simple chapter it is. Gravitation. நல்லா கவனிங்க. So நீங்க இந்த week and next week theory நல்லா follow பண்ணா numericals you can happily do. Right? So gravitation என்னென்ன இருக்கு? என்னென்ன படிக்கணும்? முதல்ல பார்க்கலாம். First of all, can you say gravitation? What is gravitation? A downward force which acts. Okay, a downward force which is acting. Correct. Any other definition? School முடிஞ்சிச்சா gravitation? No, sir. Okay. சரி பாருங்க. Gravitation force என்ன? Love and affection between any two masses is called gravitational force. You take any two masses. இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு. இங்க ஒரு மாஸ் இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல எப்பவுமே love and affection, force of attraction இருக்கும். இதுக்கு நடுவுல. Always. I am not talking about rubbish human beings, beneficial love and affection. No, adala business adu. I am talking about force of attraction between any two objects in the universe. There is no question of rejection. Actually, because of this, even spiritually, some books also written. Law of Attraction, The Secret. Extraordinary book. If anyone have habit of reading books, please read this book. I read this book many times. The Secret. Right? So it tells you about law of attraction of universe. No, this is not physics book. Nalla irukum padinga. Adu book oda moral enna theriyuma? Moral of the story of the book enna? If you think of more negative things, that will happen. If you think of positive things, that will happen. So your future is in your hand. Whatever you think more, towards it your life will run. Bhagavad Gita na sonnaanga, yad bhavam tad bhavati. Even in all religions, strongly whatever you believe, that will happen. You know, ada The Secret book la sonnaanga kadasi varakum. Buddha yena idella solliட்டு இருக்கே இப்போ. Hello, that is called gravitation. That is called gravitation. Force of attraction between any two objects. In physics, we have four forces. One is gravitation, next one is electric force, third one is strong nuclear, fourth one is weak nuclear. Right? இப்போ ஒரு மாஸ்க்கு இன்னொரு மாஸ்க்கு நடுவுல force of attraction இருக்கு. How much? That was given by Newton. F is equal to G m1 m2 by square of the distance between them. This was given by father of physics, none other than Newton. Acha. அப்போ உலகத்துல ஒரு பாடிக்கு இன்னொரு பாடிக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்கா? ஆமா. அது எப்பவுமே அட்ராக்ஷனா? ஆமா. ஆல்வேஸ் அட்ராக்ஷன். அச்சா. அப்போ நியூட்டனுக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எவ்வளவு சொல்ல தெரியல. அது நியூட்டன் சொல்லல. another scientist Cavendish சொன்னாங்க. Cavendish. ரைட்? அவர் மூஞ்சி எப்படி இருக்கு பார்க்கலாமா? Cavendish. என்னோட பனானா வந்துச்சு. ஹென்ரி கேவெண்டிஷ் இவர்தான். He only given that capital G value. Maybe Cavendish banana பிடிக்கும்.
he did one torque experiment and finally he given capital G value, right? And the value எவ்வளவு தெரியுமா? 6.6 into 10 power minus 11. Please keep it in mind. Capital G value 6.6 into 10 power minus. Hello, in exam they won't give. We need to memorize it. Okay? அச்சா. இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் வருது. என்ன தெரியுமா? இங்க நான் இருக்கேன். இங்க என்னோட அக்கா இருக்காங்க. She is my sister. It is mine. Or 20, 25, 30 years back. Okay? இப்போ பாரு. இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 2 மீட்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம். 2 மீட்டர்ஸ். அப்போ புத்தா நீ தானே சொன்ன according to gravity, according to Newton, always there should be force of attraction. அப்போ these two bodies, so called you and your sister, should attract with each other and you should become like magnets. Hello, this is only exam point of view. Real life la solve கூடாது அதெல்லாம். அது வேற இது வேற. ஃபார்முலா தெரியுமா? தெரியும். F equal to J by distance square. Substitute பண்ணிடு. ஆன்சர் வந்துச்சா? ஹலோ no, that is not physics. நீங்க கேட்ட கேள்வி இன்ன கேட்ட கேள்வி நியாயமான கேள்வி. என்ன தெரியுமா? இப்போ இந்த டூ பாடிஸ்க்கு நடுவுல ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையா? நீங்க சொல்லுங்க, இருக்கா இல்லையா? Let us say இதோட மாஸ் ஒரு 20 kg வச்சுக்கோங்க. இதோட மாஸ் ஒரு 20 kg வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? Two people having mass 20 kg separated by a distance 2 meter, will force of attraction acts between them or not? Is the question. Will it act or not? Couldn't act. Okay. Why? அப்ப இந்த ஃபார்முலா தப்பா? F equal to gm by r square சும்மா ஃபார்முலா அது. What is F equal to gm m1 m2 by r square according to Newton? You take any two masses, உலகத்துல ஏதாவது ரெண்டு masses எடுத்துக்கோங்க. நடுவுல force of attraction இருக்கும். அச்சா, எவ்வளவு? F equal to g into m1 into m2 by d square. அச்சா. அப்போ ஏன் force இருக்காது இதுல மட்டும்? கண்டிப்பா இருக்கும். How much calculate? F is equal to g value எவ்வளவு? 6.6 into 10 power minus 11 minus 11. m1 எவ்வளவு? 20. m2 எவ்வளவு? 20. distance எவ்வளவு? 2 square எவ்வளவு? 4. அச்சா. This much of force definitely will act between me and my sister. How much it is calculate? 25 are 100. So that will be 6.6 into 10 power minus 9. Very good, very good. That is nothing but 66 into 10 power minus 10. Acha. How much it is? 0.000000066 meters. Oh, is it so big force or so small force? Small force. Small, sir. That's why me and my sister are not like magnets. Force undu. சின்ன force அது. அதனால்தான் we say gravity force is a weak force. Acha. But force undu. You know? So we started our lesson gravitation, which is single-handedly developed by maker of mechanics, father of science, Newton. In that first formula is, you take any two masses, there will be force of attraction. How much? F equal to g m1 m2 by distance square. Okay. From this, he given three applications. Here we learn about three new sentences, three new vocabulary. F equal to g m1 m2 by distance square. இதுல இருந்து நியூட்டன் மூணு அப்ளிகேஷன் சொன்னாங்க. என்ன தெரியுமா? அது கவனிங்க.
First application. See, in konjam I'll rewrite this equation. Eppadi theriyuma? G capital M small m by distance. Rendu onnuda. Capital M source, small m test. Other technical name. For suppose earth irukku. Earth மேல நீங்க இருக்கீங்க. இதுல small m மேல capital M மேல சொல்லுங்க. I. இது capital M. இது small m. Which is creating field is capital M. Which is being affected small m. That's all. Okay. இப்போ நியூட்டன் என்ன சொன்னாங்க? புத்தா formula is basic formula F is equal to capital G capital M small m by distance square. Correct da? Bring the small m here. Acha. If I bring the small m, what happens, sir? Capital G capital M by distance square. இது தண்ணியா ஒரு டப்பால போடுங்க. இத first formula. Right? Next formula. We already learned work done formula. Can anyone recollect what is work done formula? W is equal to F plus. Very good. Right? W is equal to force into displacement. Instead of S, I am taking distance. Right? Now, substitute பண்ணுங்க. Force எவ்வளோ? G capital M small m by d square into d. Wow, d cancel. Kutti dance lungi dance edavadu. Right? So finally I got work done is equal to G capital M small m by d. Wow, keep this in a dabba. நல்லா கவனிங்க. இதா 50% of the chapter இதுல தான் இருக்கு. இந்த மூணு ஃபார்முலாஸ்ல இருக்கு. ஓகே, அப்போ work done ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும். G capital M small m by distance is work done. இப்போ இந்த small m இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க. That is W by small m is equal to G capital M by distance. You just keep this in dabba. Acha. இப்போ இந்த மூணு டப்பா இருக்கா? மூணு டப்பா மூணு different formulas. இதுக்கு தனித்தனியா நேம்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன தெரியுமா? F by M is called gravitational field intensity. இன்னொரு பேர் இருக்கு gravitational field strength. இன்னொரு பேர் இருக்கு gravitational field Kabalida. That's all. Hey Buddha, what is gravitational field intensity? Gm by d square. Hey Buddha, what is gravitational field strength? Gm by d square. Buddha, what is gravitational field? Gm by d square. Ella unnuda. Everything is same. Synonyms. Okay. So, what is gravitational field intensity? Nothing but force here. Which force? Acting on unit mass. That's all. Because left side M irukku. F by M. F by M. What is gravitational field intensity? It is force. Keep M is equal to 1. It is force. Keep M is equal to 1. It is force. Keep M is equal to 1. So what is gravitational field intensity? Force here. Keep M is equal to 1. Hey Buddha, koncham polite solluda. Gravitational field intensity is nothing but force acting on unit mass here. If you write in exam, force acting on unit mass is called gravitational field intensity. They will give full marks. If you write like gravitational field intensity is force, keep M equal to 1. They won't give marks because this is India. CBSE and state board exam system. You must write the definition. Gravitational field intensity is the force acting on unit mass. Oh, super. They'll give marks. What is gravitational field intensity? Hey, it is a force here. Keep M is equal to 1. That's correct definition. The force acting on kg mass is called gravitational field intensity. How to find that? That's the formula. Gm by distance square. That's all.
Next step. Total work done is called. Mana work energy power சொல்லும்போது brother of work ஒருத்தர் இருக்காங்க சொன்னா. Can anyone recollect who is brother of work? Work and some other is brothers அப்படி சொன்னா. அந்த some other யாரு? Energy. Very good. Energy, sir. Super. Excellent. You know, work and energy are brothers. Right? அதனால இதோட பேர் என்ன தெரியுமா? Gravitational potential energy. யாரோட பேரு? இந்த GMM by distance square. I mean GMM by distance. அதோட பேரு gravitational potential energy. அச்சா. But just remember a small thing, minus will come, sign convention. Right? So Buddha, what is gravitational potential energy? Minus GMM by D. What is gravitational field intensity? GM by D square. Acha. Last one. That is this. அது என்ன பார்க்கலாமா? என்ன எழுதிருக்கு? Work done when m is equal to 1. இதா definition. I like this definition only. Work done எப்போ? When m is equal to 1. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? 1 kg massல how much work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? That is called work done by mass. That is called work done per unit mass. அதோட பேர் என்ன தெரியுமா? Gravitational potential. That's all. இது gravitational potential, இது gravitational potential energy, இது gravitational field intensity or field strength or gravitational field. இந்த மூணு பார்க்கிறதுக்கு பெரிய அப்பாட்டக்கர் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு, but nothing is there. First one is field intensity. What is field intensity? Force acting on kg mass. Next one is potential energy. What is potential energy? Total work done. Because work done is force into distance, I'll take force into distance. Force is given formula GMM by distance square. Next, last one is work done divided by m. Work done on unit kg, that is work done on kg mass. Gravitational potential. That's all. These three are very, உயிர் எத்திரனில் சிவன் உலக எத்திரனில் சிவன் these three are very important points. எத்திரனில் Ma Vishmaya, keep it in silent mode. சாரி சார். No problem. So here, these three are very important words. One is field intensity. Second one, potential energy. Third one, potential. With the formulas, okay. Words are koncham uneasy. For that, I'll give one comparison. Right? What is that? See here. Can anyone say what is this? Crab. Spider. Very good. இது blue color இருக்கிறது? Web. Very good. Web. Buddha, what you are doing? I'm just trying to convey what is field intensity, what is field, what is source, what is test, what is potential energy, what is potential. That extend பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன kind of work. Okay. இப்போ இந்த web இருக்கா? This web is called field. Because within that web, the command and demand and that effect of spider will be there. Right? That meaning என்ன? ஒரு mosquito ஏதோ இங்க இருக்கு. அது எஃபெக்ட் ஆகாது. இங்க இருக்கு within the field. இது out of the field.
அச்சா ஓகே இது போதும். ஓகே இப்போ எங்க ஒரு மஸ்கிட்டோ இருக்கு, எதுவும் ஆகாது, நத்திங் வில் ஹேப்பன். அப்படியே வருது, அப்படி மாட்டிக்கிச்சு. இப்போ மஸ்கிட்டோ எங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு, ரைட்? உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? Can anyone guess what the spider will do? Will it directly go to mosquito place and eat? No, sir. Then what to do? What will it do? Did you observe? Moves through the web and attacks the mosquito. See, once something came here, immediately it applies a kind of fluid on it. It won't go to the mosquito place. It apply a kind of fluid. அது எந்த fluid தெரியுமா? அந்த வெப் இருக்கா, அந்த வெப் பண்றதுக்காக ஒரு fluid வந்துரும் அந்த வாயில இருந்து, அந்த fluid தான். Right? So it immediately attacks. Attack means it applies some fluid. எதுக்கு? To pull the mosquito towards it. Acha. What it is doing? It is doing work done. Adada gravitational potential energy. So what is gravitational potential energy? The work done by spider or mosquito to take to the center is called gravitational potential energy. Who is capital M? Spider. Who is small m? Mosquito. This is capital M. This is small m. That's all. What is the distance? And the red color distance. What distance? Acha. Okay, Buddha, gravitational field potential energy means work done. Then what is gravitation field? Field means that web. What is field intensity? What is field intensity? Force acting on mass. That is force acting on mosquito. That's all here. Force acting on mosquito is called field intensity. Work done on mosquito is called potential energy. Wow, that's all. That is the difference. On mosquito, how much force is acting? Field intensity. On mosquito, how much work is acting? Potential energy. That's all. Then Buddha, what is potential? The potential energy potential ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? எனக்கு எதுவும் தெரியலையே. இது work done, அது work done தான். What is difference between potential energy and potential? Potential Energy. The energy required and potential ability. The mass, due to mass. Okay. See, நல்லா கவனிங்க. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா எழுதிட்டாங்க. Work done. இதுவும் work done. Work done on whom? Potential. What is the definition? Work done. இப்போ Mass is equal to 1 m is equal to 1 year. equal That's to all. 1. Work done. Keep m equal to 1 year. That is called potential. So what is the meaning of that? Work done on kg mass is potential. Work done on total mass is potential energy. That's all. When you're doing work done on kg mass, that's called potential. அது வச்சு என்ன பண்ண போறேன்? I can find work done on total mass, the potential energy. Right? So work done on total mosquito, gravitational potential energy. Work done on kg mosquito. For suppose இது பெரிய மஸ்கிட்டோட 3 kg இருக்கு. மஸ்கிட்டோட மாஸ் 3 kg இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. Mass of the mosquito. அந்த 3 kg மஸ்கிட்டோ மேல என்ன வர்க் நீங்க பண்ணிட்டீங்க? அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. Then what is the work you spent on kg mosquito? That is called potential. புதா எதுக்குடா இதெல்லாம் வச்சு என்னடா பண்ண போறேன்? அந்த 3 kg வெச்சுக்கோடா. again எதுக்குடா 1 kg? Why you are confusing us? எனக்கு என்ன டவுட் தான் வந்துச்சு. See, if you go to a supermarket, அங்க price tag இருக்கும். பாத்தீங்களா? price tag in supermarket. More or 5 minutes I will close the session. Mostly or 10 minutes. Please be happy.
because these are all basics. இங்க பாருங்க the rice price tag ஏதோ இருக்கு. சென்னை போடலாமா? சென்னை பாருடா வந்துச்சுடா. பா சென்னையில ரைஸ் 30 rupees பாருங்க எப்படி போட்டுட்டு இருக்கான். அவ்வளவு சீப்பா. அம்மா இதோட மீனிங் என்ன எனக்கு மட்டும் சொல்லுங்க. இது எனக்கு புரியல இது. 30 என்ன அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பஸ்தா அந்த பேக்கே 30 rupees அவ்வளவுதானா? So 1 kg 30 1 rupees. kg of rice is equal to 30 rupees. எந்த why they keeping 1 kg they are confusing. அது எனக்கு எப்படி தெரியும்? 1 kg போட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபுல் பஸ்தா ஃபுல் பேக்கே 30 rupees நினைச்சேன் நானு. அப்ப சப்போஸ் அந்த பேக் ஒரு 50 kg இருக்கும்னு நினைச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 50 kg பேக் நினைச்சுக்கோங்க. அப்ப சொல்லுங்க what is total price? 1500 sir. 1500. ஓ அப்ப 30 rupees எதுக்கு? 1500 போட வேண்டியதுதானே? Sir, அது Sir 50 யாரும் kg ஃபுல்லா 1500 வாங்க மாட்டாங்க sir. sir. அம்மா 30 kg is per unit kg, that is per kg price. நீங்க per kg price சொன்னா உங்களுக்கு எத்தனை kg வேணும்? equally you can calculate. if per kg 30 எனக்கு 2 kg வேணும் 60 rupees, 10 kg வேணும் 300 rupees, 5 kg வேணும் 150 rupees, half kg வேணும் 15 rupees. that is the purpose. if you keep per kg price உங்களுக்கு எவ்வளவு kg வேணும் எத்தனை price வேணும் you can happily calculate. அப்படி இல்லாம நான் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன். the price of 25.298 grams is equal to 52.23 pice. No one will come to your shop. இந்த பைஸ் பார்க்கறதுக்கே பைத்தியக்கார மாதிரி இருக்கு. ஆனா அதுவும் ரைஸ் தான், அதுவும் சாப்பாடு ரைஸ் தான். பட் no one will come because இது புரிஞ்சிருக்க கஷ்டமா இருக்கு, கால்குலேட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. if I say what is the price of 1 kg, that will be very comfortable. it doesn't mean that that is the total price. No. per kg 30 rupees. per 50 kg 50 into 30, right? that is 1500. இப்போ பாருங்க total work done அது இது, work done per kg அது இது, work done per kg potential, gravitational potential. total work done gravitational potential energy. अच्छा அப்போ per kg rise எதுக்கு? to simply convey. gravitational potential எதுக்கு? to simply convey how much work you are doing on 1 kg. it's like price tag, right? புத்தா எதுவுமே புரியலடா. you just remember force acting on whom? 1 kg mass, field intensity. work done on whom? 1 kg mass, potential. work done on whom? total mass, potential energy. that's all here. இது வச்சு 50% of the topic over. gravitation. these three are very important technical words: field intensity, potential energy, gravitational potential. that's all. Did you understand this? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Now another relation is just by within 10 minutes we'll close. Be happy. Next topic is what is relation between small g and capital G? Oh my God. She wrote on. என்னச்சம்மா வாழ்க்கையில பெரிய கஷ்டம்? Oh my God. Sir, small g represents acceleration due to gravity and capital G represents the gravitational force. Gravitational constant. இந்த நியூட்டன் என்ன சொன்னாங்க? F equal to gm by r square அப்படி சொன்னாங்க. அந்த நியூட்டன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கேவெண்டிஷ் he found nearly after 10 years 8 years நினைக்கிறேன். Newton was not able to found that value.
இப்போ நமக்கு எப்போ இந்த கோவிட் வந்துச்சு அதே மாதிரி நியூட்டன் இருக்க டைம்ல பிளேக் சம்திங் ஏதோ வந்துச்சு. ஹி வாஸ் இன் ஹோம் ஃபார் 4 months. அந்த டைம்ல தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. So Newton found and he given one wonderful equation to science and technology, that is F equal to capital G m m by t square. Right? What is this? உலகத்துல ஏதாவது ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கோங்க, நடுவுல force of attraction இருக்கும். How much? F equal to gm by t square. What is g? அதடா இது. How much it is? 6.6 into 10 power minus 11. Who given? Cavendish given. Acha, that's all. Will it depend on planet to planet? No. It is same everywhere. That's why it's called universal gravitational constant. உலகத்துல எங்க போனாலும் ஒரே கான்ஸ்டன்ட் தான், ஒரே நம்பர். That is universally constant. Acha. Then what is small g? Acceleration due to gravity on a particular planet. இது பிளானெட்டுக்கும் வேரி ஆகும். இது எங்க போனாலும் கான்ஸ்டன்ட். Constant on every planet. Constant for all planets. It varies from planet to planet. For example, for Earth, G value சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 9.8 meter per second. 9.8. That's all. 3.8 meters. For 9.8 moon. Google it and tell me what is G on moon. 1/6 of G on Earth அப்படி இருக்கும். பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். Small g on moon. How much? Per 1.625 வந்துச்சு. That is 1/6 something இருக்கும். 9.8 by 1/6 போடுங்க. 1.6 வந்துச்சு எல்லாம் பார்க்கலாம். 9.8 by 1/6. 9 பாரு வந்துச்சு 1.6. ரைட்? சார் ரஃபா எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியுமா? G on moon is equal to 1/6 of G on earth. இப்படிதான் சொல்லுவாங்க. G on earth. Okay? But can anyone say what is capital G on moon? 6.6 into 10 power minus 11. That's all. Because capital G never varies. It is same everywhere. Small g will vary. Acha. இப்போ இந்த கேபிட்டல் ஜிக்கும் ஸ்மால் ஜிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா? ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? இருக்கு. என்னடா புதா ஃபார்முலா? G is equal to gm by r square. Hey Buddha, you naughty fellow, you are giving different formulas. How to remember? See. This is earth. On this earth, Buddha is standing. Stout, bulky Buddha is standing on earth. Right? So when I'm standing, if you look from laws of motion, what is force acting on me? F is equal to ma. Which force? Vertically down. Gravitational force. Very good. That is nothing but F is equal to mg. இதுக்கப்புறம் I'll close the session. Be happy. Last concept. பட் நியூட்டன் தாத்தா என்ன சொன்னாங்க? உலகத்துல ஏதாவது ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கோ. யாரு? புத்தா அண்ட் எர்த். Who is Buddha? Hello, I am Buddha. My name is Buddha. Right. So, உலகத்துல ஏதாவது ரெண்டு பொருள் எடுத்துக்கோ. One is Buddha, second one earth. What is force between them? F equal to capital G. Mass of earth, mass of Buddha, Nanda, divided by square of the distance between them. எனக்கு earth-ஓட சென்டருக்கு நடுவுல டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? Radius of the earth. Right? So I'll keep. இது எப்படி வந்துச்சு? Newton's law of gravitation. From gravitation topic in the formula correct. From laws of motion in the formula correct. What is this force? Force acting on Buddha. What is this force? Force acting on Buddha. Both are same. Equate it here. If you equate it,
you'll mesmerize. Why? See, if I equate these two, why? Both are forcing a force acting on Buddha. So mg is equal to g, capital M, small m, by r square. That's all. Cancel small m, small m. Hey, wow, I got this formula. Small g is equal to capital G by r square. That's all. Where capital G is 6.6 into 10 power minus 11. Capital M is mass of the source or mass of the planet. R is radius of the planet. Small g is acceleration due to gravity on planet. இப்போ எர்த்தோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு 9.8 வந்துடும். எர்த்தோட மாஸ் 6 into 10 power 24 kg ஏதோ இருக்கும். பார்க்கலாமா இதுல? 5.94 வரும் sir. ஆமா 5.9 அரௌண்ட் 6 மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா பாரு. 5.9 அரௌண்ட் 6ல ரஃப்லி 6 5.97 it is roughly 6, that is 6 into 10 power 24 kg. அது எர்த்தோட மாஸ், ரைட்? ரேடியஸ் 6. அதுவும் நியர்லி 6 into 6 into 10 cube 6000 nearly, right? 6300 kilometers. நீங்க இது ரெண்டு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணி சால்வ் பண்ணா அதான் உங்களுக்கு 9.8 வந்துரும். Because capital G எனக்கு தெரியும், mass of the earth தெரியும், radius of the earth தெரியும். If I substitute everything, I'll get 9.8. That value will be 9.8. Roughly we take it as 10. This is valid only for earth. Achha. Now we learned a new formula. Relation between small g and capital G. It is G equal to Gm by R square. Now my question, will it be same or vary from location to location? For suppose this is earth. I am standing on its surface. Next, this will be earth. I am standing at a distance. Next, this will be earth. I am keeping hole and going inside. In the earth irukka, idukku appadi or hole potte ulle poita. I am digging hole and going inside. Buddha, where are you? I'm here. Buddha, where are you? I'm here. இப்போ என்னோட கேள்வி என்ன தெரியுமா? G equal to 9.8 எந்த கேஸ்ல? கேஸ் 1 கேஸ் 2 கேஸ் 3 hey all cases tell me. G equal to 9.8 which case? Case 1 case 2 case 3? Case 1. Case 1. Case 2 case 3 G is not same. So how it varies? We'll see in next class. We'll see in next class. Right? So next class we'll see how G value will vary with respect to height, depth and rotation. Adukapram we'll see Kepler's laws, orbital velocity, escape velocity. We'll see numericals. That's all. Okay. Thank you. We'll meet in next class. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.